Good evening, Netravati. Good evening, Priyanka. Okay. Whether my voice is clear? Okay. So exactly at 6:05, I will start the class. Let the other students enter in the session. Today we are going to start the new chapter that is regarding the reproduction in animals, reproduction in organisms we are dealing with. So I hope you guys got the worksheet of first lesson, multiple choice question. All of you got it? Yes, ma'am. Yeah, that has to be submitted through the mail ID Nidhi Sankalp. Once you submit, I can discuss those multiple choice questions on Saturday. Okay. Is it okay? Okay. So please mail it to nidhisankalp@gmail.com. If you submit the worksheet by Saturday or by Friday, we can discuss the worksheet on it. That is, we can discuss on sexual reproduction in plants on Saturday. Very important worksheet. That's why I have sent you. If you did not mail me, I cannot discuss that. So I want your worksheets, your answered worksheets by Friday or by Thursday, so that we can discuss on it on Saturday. So today here we are here to start with a new session, or new chapter, reproduction in organisms. So now 4 students entered in. Let us wait for 2 more minutes and then I will start the session. Meanwhile, you guys can settle down with your books and writing materials and be ready to switch on the video. Okay. Let us begin the session. Fine. So all of you, please switch on your video. Today we are going to discuss regarding the concept of reproduction in organisms. Fine. So it is a reproduction in organisms presentation. In this, we are going to deal with the reproduction in animals. In the last session, in the last chapter, we discussed regarding how the sexual reproduction occurred in plants. Today, we are going to discuss in detail regarding the reproduction. And in this, we are mainly going to concentrate on human reproduction. That is reproduction in us, how it happens. So no doubt regarding the human reproduction, you learned from 7th standard, then you learned in 10th standard, and in first PU, in 7th and 10th standard, you learned regarding it. The concepts are same, but the cellular level, tissue level concepts you have to study in this chapter.
When I say reproduction, it is a necessary process which involves two types. The one is asexual, the other is sexual types of reproduction. Asexual, always means in biology absence. Absence of sexual reproduction means here there will be no fusion of male gametes and female gametes. That type of reproduction is called asexual, and in the other type of reproduction, that is sexual reproduction, here we can observe fusion of male gamete and female gamete. Male gamete and males and females will be different in these individuals. I hope you got this basic idea. Types of reproduction and reproduction, right? Let us proceed further. In asexual reproduction, a single parent can produce an offspring. There is no need of mother and father. A single parent, either it is a male or a female, is responsible for the reproduction of an offspring or a baby. So the offspring which are produced will be exactly the Xerox copies of the parents. For example, you see in ourselves, like you might heard in your like most of your friends or relatives saying you look like your dad, you look like your mother and all. So you look like your mother, you look like your father, but you're not a Xerox copy of your father or your mother, because we are sexually reproduced offsprings. We are not asexually reproduced offsprings. So we will be having certain variations and the differences irtave. ಆದ್ರೆ asexual reproduction ಅಲ್ಲಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೀವು ದಾಸವಾಳ ಗಿಡ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ದಾಸವಾಳ ಗಿಡನ ಹೇಗ್ ಹಚ್ತಾರೆ? ಒಂದು ಬ್ರಾಂಚ್ ನ ತಗೊಂಡ್ ಬರ್ತಾರೆ ಬೇರೆಯವ್ರ ಮನೆಯಿಂದ, ಅದನ್ನ ಹಚ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಆ ಗಿಡನು ಈ ಗಿಡನು ಸೇಮ್ ಜೆರಾಕ್ಸ್ ಕಾಪೀಸ್ ಇರ್ತವೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ asexual reproduction. Here there is no male gamete, there is no female gamete. So the produced offsprings in asexual reproduction will be Xerox copies or clones, genetically similar. Parents ಮತ್ತೆ offsprings to genetically similar ಆಗಿರ್ತವೆ. Then it is commonly seen in unicellular organism. For example, in amoeba, paramecium. So unicellular ಅಥವಾ single celled organisms ಇರ್ತಾವಲ್ಲ, ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗೋದು ತುಂಬಾ ಏನಾಗತ್ತೆ, ಟಫ್ ಆಗತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಬಿಕಾಸ್ ದೀಸ್ ಆರ್ all the processes has to take place by a single cell. So fresh water bodies alli irtave, these are the aquatic organisms. So here sexual reproduction agodu chance factor alli, by chance sexual reproduction agatte. But most of the time the unicellular organism follow asexual reproduction. Understood this concept? Any doubt? 1 minute. Okay, Anvita and Jyoti, switch on your videos. Fine, Komala, I think you were absent in the last session. Okay, so here asexual reproduction ali first method yaudide andre binary fission. Binary, bi means two, fission means division. So this you can see in amoeba. This we already learned in 10th standard. Here you can see, girls, here a unicellular amoeba is there, where I am pointing here. Just a minute. Okay, so here you can see a single cell is there. That single cell amoeba will be having nucleus, will be having the contractile vacuole, will be having the food vacuole, will be having the digestive enzymes. So that single cell nucleus, here you can see the nuclear division taking place. Nucleus ashte divide ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಮೊದಲು. After that you can see the cytoplasmic, cytokinesis ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. Cytokinesis ಅಂದ್ರೆ division of cytoplasm, and we got two new daughter cells. So here from one cell we got two daughter cells. E production ge, ee reeti reproduction ge we will call it as binary fission anta. One more we have, which is a multiple fission, which occurs in amoeba only. Favorable condition ilde hodre, favorable conditions ilde hodre binary fission ಆಗಕ್ಕೆ ಅದರದೇ ಆದ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಇರಬೇಕು ವಾಟರ್ ಅಲ್ಲಿ, ಅದರದೇ ಆದ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇರಬೇಕು. ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? So this amoeba will be there, no? So this amoeba, that nucleus which is present, the more like continuous nuclear division takes place, where in one cell many nuclei will be present. Many nuclei will be present. So higagi enagutte, it will be there like that only with many nucleus.
After once it gets or once it regains or gets the favorable condition, ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ that each nucleus will be divided or will be formed into many amoebae. ಜಾಸ್ತಿ ಎಲ್ಲ ಒಂದೊಂದು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಒಂದೊಂದು ಅಮೀಬಾ ಆಗಿ it will be released. So this is called as multiple fission. Many anta multiple fission. I hope you understood the difference between binary and multiple fission. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Multiple fission unfavorable conditions ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಆಗುತ್ತೆ. It might be asked in MCQ. That's why I told. One more asexual reproduction anta andre budding anta. So that budding occurs also in unicellular organism. Mainly ನಮಗಿರೋ example ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ yeast. So what is speciality in yeast anta ಕೇಳಿದ್ರೆ guys, yeast is a first one and only unicellular. It is one and only unicellular fungi. ಫಂಗೈ ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಈಸ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ, ಅಂದ್ರೆ ಮಶ್ರೂಮ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಫಂಗೈ ಅಲ್ಲಿರುವ ಒಂದೇ ಒಂದು ಯೂನಿಸೆಲ್ಯುಲರ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಈಸ್ಟ್. ಸೊ ಈಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಸೆಲ್ ಬಾಡಿ ಆಫ್ ಅ ಈಸ್ಟ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಸೆಲ್. ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸಮ್, ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈಸ್ಟ್ ಬಾಡಿ ಇನ್ ಅ ಫೇವರೇಬಲ್ ಕಂಡೀಷನ್, ಆ ಬಾಡಿ ಏನಿದೆ ಅಥವಾ ಬಾಡಿ ವಾಲ್, ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಅಂತ ಏನ್ ಕರಿತೀವಿ, ಸಾರಿ, yeast will be having a cell wall which is made up of chitin. Chitin ಅನ್ನೋ cell wall ಇಂದ ಮಾಡಿರುತ್ತೆ. So ಆ body wall ಏನಾಗುತ್ತೆ, it will get extended. It will get extended and forms a protrusion. Protrusion ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಏನೋ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ, ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಅಪೆಂಡೇಜ್, ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪಾರ್ಟ್ ಅಂತ. ಸೊ ಆ ಪಾರ್ಟ್ ಬಂದಾಗ this part it looks similar like a bud of a plant. ಫ್ಲವರ್ ಬಡ್ ತರ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. That is why it is called bud. ಸೊ ಆಮೇಲೆ ಇದು ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ the nucleus will go to that place. ಎಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ಆಗಿದೆನೋ ಆ ಪ್ಲೇಸ್ಗೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಹೋಗುತ್ತೆ. Their nuclear division takes place. So one nucleus will be with the parent, the other nucleus will be with the bud. Slowly, once all the cell bodies or cytoplasm, if sufficient agi cytoplasm ಈ bud region ಗೆ ಬಂದ್ರೆ, then slowly this bud will be separated from the parent. This is a parent, this is a bud. In a favorable condition, temperature, humidity, oxygen. So in a favorable condition, this bud will detach. It will get separated from a parent. This process is called as budding. ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದಕ್ಕೆ? budding ಅಂತ ಅಂತಾರೆ. It is observed in a fungal organism which is only unicellular, which is called yeast. Understood this concept, all of you? Yes. Now, do you want the points, like you wish to take the notes or no? ಅಲ್ಲ, ನೀವು ಬರ್ಕೋತೀರಿ ಅಂದ್ರೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, otherwise I will continue. Do you guys want it? Yes, ma'am. ಬರ್ಕೋತೀರಾ? ಎಸ್ಸು ಅನ್ನಲ್ಲ, ಮೂನು ಅನ್ನಲ್ಲ. ಓಕೆ, ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹಾಕಿ ಡ್ರಾ ದಿಸ್ ಫ್ಲೋ ಚಾರ್ಟ್. ಓಕೆ, ಡ್ರಾ ದಿಸ್ ಫ್ಲೋ ಚಾರ್ಟ್. Sorry.
Completed all of you? Okay. Priyanka, Netravati, Komla, Jyoti and Anvita. Completed. Jyoti, did you complete? Okay. Yes, ma'am. Fine. Next, write regarding asexual reproduction. Write regarding asexual reproduction. Be fast. Okay, Priyanka, which one you want? The fourth point, this one. 1, 2, 1 nimisha. Here, the cell division itself is a mode of reproduction. That you want me to explain? Yeah. So, as I said you, 1 nimisha, yeah. Just a minute. As I said you regarding the amoeba binary fission, as I said you, say, what happened there? Nuclear division takes place, followed with cytoplasmic division. ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು, ಅದು ಒಂದೇ ಸೆಲ್ ಇತ್ತು, ಒಂದ್ ಸೆಲ್ ಇದ್ದು ಎರಡು ಸೆಲ್ ಆಯ್ತು. That is nothing but it is similar to cell division. We learned regarding cell division in first PU, right? Cell chapter ಅಲ್ಲಿ ಕಲ್ತಿದೀವಿ cell division ಬಗ್ಗೆ. Cell division ಅಥವಾ ಮೈಟೋಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗತ್ತೆ, ಒಂದು ಸೆಲ್ ಇದ್ದು ಎರಡು ಆಗತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಡಿವಿಷನ್ ಆರ್ ಕ್ಯಾರಿಯೋಕೆನೆಸಿಸ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಕ್ಯಾರಿಯೋಕೆನೆಸಿಸ್ ಫಾಲೋಡ್ ವಿತ್ ಸೈಟೋಕೆನೆಸಿಸ್. ಕ್ಯಾರಿಯೋಕೆನೆಸಿಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಡಿವಿಷನ್, ದೆನ್ ಸೈಟೋಕೆನೆಸಿಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸ್ಮಿಕ್ ಡಿವಿಷನ್. ಸೊ when you see asexual reproduction, especially in unicellular organisms, here the cell division itself is a reproduction anta ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Okay. Okay, all of you completed. Shall I skip to the next slide? Yes, ma'am. Fine. So regarding the asexual reproduction, binary fission ಮತ್ತೆ budding ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಡೈಗ್ರಾಮಿಗೆ ಜಾಗ ಬಿಡಿ. Binary fission and budding, mainly concentrate on examples. Okay.
Completed all of you? Okay. Komala, did you log in with 2 devices? Fine. Shall I proceed further? Okay. Next, there are other asexual reproduction, most important in NEET exam. Other types of reproduction, types of asexual reproduction followed by certain organisms. Because here you can see the formation of conidia by penicillium. Here, whatever you are seeing, no, this is a penicillium, what you are seeing, this is the organism. So the conidia means the bag-like structure which contains the organism. So the formation of, these are the asexually reproduced organisms in a conidia. Example, penicillium. Next, you can see in a BD, this one, gemmules. Gemmules. Okay, so gemmules you can see in sponges. Sponges means in a cycon. Then one nimisha. Yeah, sorry. So this is a conidia what you are seeing. And this is a zoospores of chlamydomonas. This one, microscopic zoospores of chlamydomonas. This is a algae. Okay, zoospores ಅಂತಂದ್ರೆ ಬೀಜದ ತರ, ಬೀಜ ಅಲ್ಲ, ಸ್ಪೋರ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಅದರಲ್ಲಿ ರಿಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿರ್ತವೆ. ಫೇವರೇಬಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಆದಾಗ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರಿಲೀಸ್ಡ್. ಹಿಯರ್ ಆಲ್ಸೋ ಕೊನಿಡಿಯಾ ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಪೆನ್ಸಿಲಿಯಂ ಅಲ್ಲಿ. ಜ್ಯೋತಿ ಲೇಟ್ ಆಗಿ ಅಟೆಂಡ್ ಆದ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ದ ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್. ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಹೋಗೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನೀಟ್ ಎಕ್ಸಾಮಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ದಟ್ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡಿಸ್ಕಸ್, ದಟ್ ಐ ಆಮ್ ಡಿಸ್ಕಸಿಂಗ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಬಿ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಕೊನಿಡಿಯಾ. ಕೊನಿಡಿಯಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪೆನ್ಸಿಲಿಯಂ. ಪೆನ್ಸಿಲಿಯಂ ಅಂದ್ರೆ ಏನಿದೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಫಂಗಲ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ಪೋರ್ಸ್ ತರ ಕೊನಿಡಿಯಾ ಅನ್ನೋ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗತ್ತೆ. ದಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇನ್ ಅ ಫೇವರೇಬಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಡೆವಲಪ್ಸ್ ಇನ್ ಟು ಅನ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್. ಬಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಕ್ವೆಟಿಕ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್, ಲೋವರ್ ಅಕ್ವೆಟಿಕ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಅಲ್ಲೂ, ಇನ್ವರ್ಟಿಬ್ರೇಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಬಡ್ಡಿಂಗ್. ಸೊ ದಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಸ್ ಹೈಡ್ರಾ. ಹೈಡ್ರಾ ಅನ್ನೋದು ಸಿಲೆಂಟರೇಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. Zoospores. So certain algae like chlamydomonas, those will be produced by a zoospore. Zoo antandre moving anta. Spores, moving spores anta. So the whatever the nuclear division takes place, the organisms will be formed in a favorable condition. This structure will burst out. So this structure burst out adaga you can see many organisms out of it. This is called as zoospore. Conidia, gemmules, buds, zoospore. Understood this concept, all of you? Understood this concept, all of you? Okay. Fine. Write down this. Formation of specialized structure anta haki idana barಕೊಳ್ಳಿ. Most important in competitive, that is for CET and NEET. Be fast. Human reproduction and direct ag hogilla. I am revising you the basics which are most important in NEET exam. So idr melu questions bartave, adrinda idanna ಮಾಡಿ human reproduction chapter ಗೆ ಹೋಗ್ತೇನೆ. So don't get confused on textbook ಅಲ್ಲಿ ಈ chapter ಇಲ್ಲ ಅಂತ confuse ಆಗಬೇಡಿ.
Completed all of you? Yes, ma'am. What about others? Okay. Netravati, Radhika, Anvita? Yes, ma'am. Okay. Just a minute. Okay. So the next most important is vegetative reproduction in plants. Vegetative ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು? ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಪಾರ್ಟ್ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಪಾರ್ಟ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಆ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಗೆ ವೆಜಿಟೇಟಿವ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಬೇರೆ ಪಾರ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟೆಮ್ ಆಗಿರ್ಬಹುದು, ರೂಟ್ ಆಗಿರ್ಬಹುದು, ರೂಟ್ ಅಲ್ಲಿರೋ ನೋಡ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬಹುದು, ಹೌದಾ? ಸೊ ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಆಗಿರ್ಬಹುದು, ಲೀಫ್ ಆಗಿರ್ಬಹುದು. ಸೊ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಪಾರ್ಟ್ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಪಾರ್ಟ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ವೆಜಿಟೇಟಿವ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್. ಇದನ್ನ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಕ್ರಾಪ್ಸ್ ಯಾರು ಬೆಳಿತಾರೆ, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಹಾರ್ಟಿಕಲ್ಚರ್ ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಮತ್ತೆ ಫ್ಲೋರಿಕಲ್ಚರ್, ಫ್ಲವರ್ಸ್ ನ ಯಾರು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆಗಿ ಫ್ಲವರ್ ಕಲ್ಚರ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ವಾ, ಸೊ ಅವರು ಇದನ್ನ ತುಂಬಾ ಉಪಯೋಗ ಪಡ್ಕೋತಾರೆ. ಸೊ ದ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಆಫ್ ವೆಜಿಟೇಟಿವ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೇನ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಇದು. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ನೋಟ್ ಡೌನ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ನೋಡಿ, ರನ್ನರ್, ರೈಸೋಮ್, ಸಕ್ಕರ್, ಟ್ಯೂಬರ್, ಆಫ್ಸೆಟ್, ಬಲ್ಬ್. ಸೊ ಇದನ್ನ ನೀವು ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಆಸ್ ವಿ ಆರ್ ಡಿಸ್ಕಸಿಂಗ್ ಆನ್ ನೀಟ್ ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಬದಲು ವಿ ಶುಡ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ರನ್ನರ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಗ್ರಾಸ್, ಹುಲ್ಲು ಅಂತ. ಸೊ ಹುಲ್ಲಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬಹುದು, ಸೊ ಇಫ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಗ್ರಾಸ್, ಆನ್ ದ ಗ್ರಾಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದಟ್ ಇಲ್ಲಿ ರೂಟ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ. ಹೀಗೆ ಗ್ರಾಸ್ ಹಬ್ಬಿರತ್ತೆ ಗ್ರೌಂಡ್ ತುಂಬಾ, ಅಲ್ವಾ? ಡಿಡ್ ಯು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದಟ್? ಹೀಗೆ ಹಬ್ಬಿರತ್ತೆ ಗ್ರಾಸ್, ಅಲ್ವಾ? ಎಸ್ ಆದ್ರೂ ಹೇಳಿ, ನೋ ಆದ್ರೂ ಹೇಳಿ. ಐ ಫೀಲ್ ದಟ್ ಐ ಆಮ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಟು ನಾನ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಆನ್ ದ this where it attaches or where it touches the ground, no, ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಲ್ ರೀಜನ್ಸ್ ಅಂತ ಇರ್ತವೆ. ನೋಡಲ್ ರೀಜನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಗ್ರೋಯಿಂಗ್ ರೀಜನ್ಸ್ ಅಂತ, ವೇರ್ ಸೆಲ್ ಡಿವಿಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸ್ಪೀಡ್. ಸೆಲ್ ಡಿವಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ರ್ಯಾಪಿಡ್ ಆಗಿ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ನೋಡಲ್ ರೀಜನ್, ಆ ನೋಟ್ಸ್ ಯಾವಾಗ ಸಾಯಿಲ್ ಅನ್ನ ಟಚ್ ಮಾಡತ್ತೋ, ದೇರ್ ಅಗೇನ್ ದ ಗ್ರಾಸ್ ರೂಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ಡೆವಲಪ್, ಅಗೇನ್ ದ ಗ್ರಾಸ್ ವಿಲ್ ಡೆವಲಪ್. ಸೊ ನೀವು ಹುಲ್ಲನ್ನ ನೋಡಿದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಅನ್ಸಿರತ್ತೆ ಒಂದೇ ಕಡೆ ಹುಲ್ ಬೆಳೆದಿರತ್ತಾ? ಇಲ್ಲ, ಅದು ಹಬ್ಬಿರತ್ತೆ. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಇರತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿ ಹಬ್ಬಿರತ್ತೆ ಅದು. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್. ಹೌ? ಇಟ್ ಈಸ್ ಬೈ ರನ್ನರ್. ಅದೇ ರೀತಿ ನೀವೀಗ ರೋಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅನ್ನ ನೋಡಿ. ರೋಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಹತ್ತಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಹತ್ತತ್ತಾ? ಇಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅ ರನ್ನರ್. ಅದು ರನ್ನರ್ ಅಲ್ಲ, ದಟ್ ಇಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಅ ಶ್ರಬ್. ಸೊ ದಿಸ್ ರನ್ನರ್, ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್, ಈ ನೋಡಲ್ ರೀಜನ್ಸ್ ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಇದನ್ನ ನೀವು ಅದನ್ನ ಕಿತ್ಕೊಂಡಾಗ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ. ನೋಡಲ್ ರೀಜನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದೇರ್. ಸೊ ಅದು ಸಾಯಿಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಟಚ್ ಆದಾಗ ದ ರೂಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ಡೆವಲಪ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ರೈಸ್ ಟು ಫ್ರೂಟ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ರನ್ನರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ರೈಸೋಮ್. ರೈಸೋಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಶುಂಠಿ. ಈಗ ಮಳೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಶುಂಠಿ ಟೀ ನಾವೆಲ್ಲ ಕುಡಿತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಆ ಶುಂಠಿ ಟೀ ಮಾಡೋವಾಗ ಮಾಡ್ಸ್ಕೊಂಡ್ ಕುಡಿಬೇಡಿ, ನೀವೆಲ್ಲ ದೊಡ್ಡವರಾಗಿದ್ದೀರಾ, ಮಾಡಿ ಕುಡಿ, ಅಲ್ವಾ? ಇದನ್ನ ನೋಡಕ್ಕಾದ್ರೂ ಕೊಡಿ. ಶುಂಠಿನ ನೀವು ಪೀಲ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಅಲ್ವಾ? ಪೀಲ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ವೆರಿ ಅಂದ್ರೆ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಇದನ್ನ ನೋಡಿರ್ತೀರಾ ನೀವು, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಸರ್ಟನ್ ಸ್ಕೇಲ್ಸ್. ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಲೈನ್ 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 ಇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಾ, ಅಲ್ವಾ? ರೈಟ್. ಸೊ ಆ ಲೈನ್ ಮೇಲೆ ಇರೋದನ್ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಅ ವೆರಿ ಮೈನ್ಯೂಟ್ ಹೇರ್. ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಕೂದಲ್ ತರ ಹೇರ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಲೈನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ದೀಸ್ ಆರ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದ ನೋಟ್ಸ್. ನೋಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಗ್ರೋಯಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಗೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಗ್ರೋಯಿಂಗ್ ರೀಜನ್. ಎಲ್ಲಿ ಗ್ರೋತ್ ಜಾಸ್ತಿ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಗಿ ಆಗತ್ತೆ, ಸೆಲ್ ಡಿವಿಷನ್ ಎಲ್ಲಿ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಗಿ ಆಗತ್ತಲ್ವಾ, ಆ ರೀಜನ್ ಇದು. ಸೊ ಇದನ್ನ ನೀವು ಓನ್ಲಿ ವೆನ್ ಯು ಟೇಕ್ ದಿಸ್ ಪೀಸ್ ಆಫ್ ಜಿಂಜರ್ ಅಂಡ್ ವೆನ್ ಯು ಸೋ ಇಟ್, ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಡೆವಲಪ್ ಇನ್ ಟು ಅ ನ್ಯೂ ಜಿಂಜರ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ರೈಸೋಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಗೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ರೈಸೋಮ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ಅಂಡರ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಪಾರ್ಟ್. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದಿಸ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು? Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. Okay. Radhika, Netravati, Jyoti. Yes, ma'am. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸಕ್ಕರ್. ಸಕ್ಕರ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಮಿಂಟ್ ಅಂತ. ಮಿಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ನೋಡಿರ್ತೀವಿ, ದಿಸ್ ಒನ್ ಪುದೀನಾ. ಪುದೀನಾ, ರೈಟ್? ಸೊ ವೆನ್ ಯು ಟೇಕ್ ಓನ್ಲಿ 5 rupees ಆಫ್ ಪುದೀನಾ, ವೆನ್ ಯು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದ ರೂಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್, ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ, ಇಲ್ಲಿ ಅದರದ್ದು
ಡೈಗ್ರಾಮ್ ಇದ್ರೆ ನೋಡ್ತೇನೆ. Rice, corn, okay, fine. Okay, so when you observe the sucker ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ ಮಣ್ಣಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಾಗ, so that will develop into a new rhizome. For example, ಈಗ ಕ್ರಿಸಾಂಥಮಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಸೇವಂತಿಗೆ ಹೂವು ಗಿಡ ನೋಡಿದೀರಾ ಎಲ್ಲರೂ? ಸೊ ಈಗ ಮಿಂಟ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಪುದೀನ ಬದಲು ಸೇವಂತಿಗೆ ಹೂವನ್ನ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಇದು ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಫ್ಲವರ್ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಬ್ರಾಂಚಸ್. ಸೊ ಸಪೋಸ್ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ಏನಾಗತ್ತೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬೆಂಡ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟಚ್ ದ ಗ್ರೌಂಡ್. ಸೊ ಯಾವ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಗ್ರೌಂಡ್ ಟಚ್ ಮಾಡತ್ತಲ್ವಾ, ದಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ನೋಡ್. ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ ಇರತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ನೋಡ್ ಇಂದ ದ ರೂಟ್ ವಿಲ್ ಡೆವಲಪ್ ಅಂಡ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ ವಿಲ್ ಡೆವಲಪ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಸಕ್ಕರ್. ಕ್ರಿಸಾಂಥಮಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವ್ ಇದನ್ನ ನೋಡ್ತೀನಿ. ನಾ ಡೈಗ್ರಾಮ್ ನ ನೀವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತೋರಿಸ್ತೇನೆ. ದೆನ್ ಆಫ್ಸೆಟ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಐಕೋರ್ನಿಯಾ ಆರ್ ಪಿಸ್ಟಿಯಾ. ಬಲ್ಬ್ ಅಂದ್ರೆ ಆನಿಯನ್. ಐ ವಿಲ್ ಶೋ ಯು ದ ಡೈಗ್ರಾಮ್ ಜಸ್ಟ್ ಅ ಮಿನಿಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯ. ಐ ಆಮ್ ರಿಪೀಟಿಂಗ್ ಇಟ್. ಓಕೆ. So offset here, see, this is whatever you can seeing, no, offset of water hyacinth. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಏನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪಿಕ್ಚರು ಇದು ವಾಟರ್ ಹಯಾಸಂತ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಹಿಯರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಅ ಬ್ರೀಫ್ ಸ್ಟೆಮ್. ಇಲ್ಲೊಂದು ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆನಾ? ಸಿ ಹಿಯರ್, ನಾ ಲೇಸರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ. ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಸಿ ಹಿಯರ್? ಸೊ ಇದು ಸಾಯಿಲಿಗೆ ಟಚ್ ಆದಾಗ ಏನಾಗತ್ತೆ, ದೇರ್ ದ ರೂಟ್ ಅಂಡ್ ದ ಅದರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ವಿಲ್ ಗ್ರೋ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಆಫ್ಸೆಟ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಇದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಓಕೆ, ಫೈನ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ದ ವೆಜಿಟೇಟಿವ್ ಪ್ರೊಪಗೇಷನ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ಕೋಬೇಡಿ, ಜಸ್ಟ್ ಪುಟ್ ವೆಜಿಟೇಟಿವ್ ಪ್ರೊಪಗೇಷನ್ ಇಲ್ಲಿಂದ from here to here. Focus on the example. I mark here, see. Focus on the examples. Please write fast. Doubt idre ಈಗಲೇ ಕೇಳಿ. See, if one student did not switch on the video, it might be the reason of network issue ಆಗಿರಬಹುದು, ಅಥವಾ ಏನೋ ರೀಸನ್ ಆಗಿರಬಹುದು. ಒಬ್ರು ಯಾರಾದ್ರೂ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನೋ ಒಂದು ಪರ್ಸನಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದ್ದು ಒಬ್ರು ಯಾರಾದ್ರೂ ಆನ್ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ದ ಅದರ್ಸ್ ವಿಲ್ ಥಿಂಕ್ ಅವಳೇ ಆನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಯಾರು ಆನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ನಾನ್ ಯಾಕೆ ಆನ್ ಮಾಡ್ಲಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀರಾ. ಹೂ ಹ್ಯಾವ್ ದಿಸ್ ಒನ್, ಎಲ್ಲಾ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ಬಿಡೋದು ವಿಡಿಯೋ. It is not that I will not believe you all. It is that ನನಗೂ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗ್ಬೇಕಲ್ಲ, ನನ್ನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಬರ್ಕೋತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ದೇ ಆರ್ ಲಿಸನಿಂಗ್ ಅಂತ. ನೀವು ಹೀಗೆ ಕುತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಐ ಫೀಲ್ ಲೈಕ್ ಐ ಆಮ್ ಜಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನಿಂಗ್ ಟು ದ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಆರ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಎಲ್ಸ್. ಯಾ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೇಳಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಫ್ರಮ್ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಐ ಆಮ್ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಪೀಪಲ್ ಟು ಸ್ವಿಚ್ ಆನ್ ಅ ವಿಡಿಯೋ. 2 ನಿಮಿಷ ಈ ಮುಖ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ, ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ವೆದರ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಆಂಗ್ಸೈಟಿ ದಟ್ ನಾನೇನೋ ಅವ್ರಿಗೆ ಕಿಡ್ನಾಪ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ವಿಲ್ ಫಾಲೋ ಕರೆಕ್ಟ್ಲಿ. ಆಮೇಲೆ ಇವ್ರು ನೋಡಿ ಅವರು ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ರೈಟ್ ಇಟ್ ಡೌನ್ ಪ್ಲೀಸ್. ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು?
Yeah. Shall I proceed? Okay. Next. Yeah. This also you write down bulbul, bulbil in agave, leaf buds in bryophyllum, offset of water hyacinth. Okay. I appreciate everyone, like after few days, like at first we had only one student who attended correctly. That is Jyoti. She used to attend the session. So after some time, I don't know what happened. Like many of you are attending sincerely. I appreciate it. But yeah, I want a frank opinion. Like, are you guys are enjoying the classes? Are you guys are really feeling that this will be helpful for your NEET preparation? Or no? Be frank in your opinion. You can chat me personally, like by typing with only NEET Sankalp like that. Be frank with me so that we can discuss it further with my team. Yeah. So this is regarding the vegetative propagation. So ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಬರುತ್ತೆ, ಯಾವುದು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡೋಣ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಟು ನೋ ದಟ್ ವಾಟರ್ ಹಯಾಸಿಂತ್ ಅನ್ನೋ ಅಕ್ವೆಟಿಕ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಏನಿದೆ, ಇಟ್ ವಾಸ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಇಟ್ಸ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್. ಅದು ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಹೌ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ದ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಆರ್. ಸೊ ಅದರ ಶೇಪ್ ಆಫ್ ಲೀವ್ಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ದೇ ಆರ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್. ಸೊ ಅದನ್ನ ಇಂಡಿಯಾ ಮೊದ್ಲದ್ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಎಕ್ಸಾಟಿಕ್ ಸ್ಪೀಶೀಸ್. ಎಕ್ಸಾಟಿಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಬೇರೆ ನೇಷನ್ ಇಂದ ನಾವು ತಂದಿದ್ದೇವೆ, ಬೇರೆ ಕಂಟ್ರಿಯಿಂದ ಅದು ಬಂದಿದೆ. I think it is from Britain or something. I am not sure. I will let you know. So since it can propagate vegetatively at a phenomenal rate due to offset and spread all over the water body in a short period of time, it is very difficult to get rid of them. ನೋಡಕ್ಕೇನೋ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ತಂದ್ರು. ತಂದ್ಮೇಲೆ ನಮ್ ದೇಶನ ನಂದೇ ಅನ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಹಬ್ತಾ ಹೋಯ್ತದು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ದ ಆಫ್ ಸ್ಪೆಟ್. ಅದ್ರ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಹೇಗಿದೆ, ಆಫ್ ಸೆಟ್ ಮೂಲಕ ಇದೆ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ವೆಜಿಟೇಟಿವ್ ಪ್ರೊಪಗೇಷನ್, ಬೇಗ ಹಬ್ಬತ್ತೆ ಅದು. ಸೊ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಏನಾಯ್ತು, ಎಲ್ಲ ನೀರಲ್ಲಿ ಅದು ಹಬ್ತಾ ಹೋದಾಗೆ ಇಟ್ ಮೇಡ್ ಆರ್ ಇಟ್ ರಿಸಲ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್, ಅಂದ್ರೆ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇನ್ವೇಸಿವ್ ವೀಡ್ಸ್. ಓಕೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಡ್ರೈನ್ಸ್, ಅದೇನ್ ಮಾಡತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಡ್ರೈನ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಫ್ರಮ್ ದ ವಾಟರ್. ಅದು ನಾವು ಬೇರೆ ದೇಶದಿಂದ ನಾವು ಅದನ್ನ ತಂದ್ವಿ. ಯಾ, ಬೇರೆ ದೇಶದಿಂದ ಅದನ್ನ ನಾವು ತಂದ್ವಿ. ಆದ್ರೆ ಅದೇನ್ ಮಾಡ್ತು, ಅದು ನೀರಲ್ಲಿ ಹಬ್ಬಿ ಹಬ್ಬಿ ದ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ವಾಟರ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ದಿಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ವಿಲ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಇಟ್. So that whatever the organisms, aquatic organism present in the water, ಆ organisms ಗೆ efficient ಅಥವಾ sufficient amount of oxygen ದೊರಕೋದಿಲ್ಲ. This leads to death of fishes. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ವಾಟರ್ ಹಯಾಸಿಂತ್ ಗೆ ಟೆರರ್ ಆಫ್ ಬೆಂಗಾಲ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಟೆರರ್ ಆಫ್ ಬೆಂಗಾಲ್. ಇದರ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ನೇಮ್ ಐಕಾರ್ನಿಯಾ ಅಂತ. EICHORNIA, ಐಕಾರ್ನಿಯಾ ಅಂತ. ನೀವು ಇದನ್ನ ನೋಡ್ಲೇಬೇಕಂದ್ರೆ ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಇನ್ ಅದರ್ ಪ್ಲೇಸಸ್, in whatever we call Dharwad district is there, no, in that we have the Hubli Taluk. In Hubli Taluk there is a famous spot named Unkal Lake. So in Unkal Lake they face this situation. Ali terror of Bengal andre idu water hyacinth problem ide. Okay, completed. ಬರ್ಕೋತಿದ್ರೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ವಾಟರ್ ಹಯಾಸಿಂತ್ ಗೆ ಟೆರರ್ ಆಫ್ ಬೆಂಗಾಲ್ ಅಂತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಅದು ಏನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಡ್ರೈನ್ಸ್ ದ ಆಕ್ಸಿಜನ್, ಇಟ್ ಟೇಕ್ಸ್ ದ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಫ್ರಮ್ ದ ವಾಟರ್. ಇದರಿಂದ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಇಟ್ ಲೀಡ್ಸ್ ಟು ದ ಡೆತ್ ಆಫ್ ಫಿಶಸ್ ಅಂತ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಪ್ರೊಸೀಡ್ ಫರ್ದರ್. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ. ಓಕೆ, ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಫಿಷನ್ ಆಯ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್. So in sexual reproduction we know that fusion of male gametes ಮತ್ತೆ female gametes ಆಗ್ತವೆ. So fusion of male gametes ಮತ್ತೆ female gametes ಆದಾಗ whatever offspring is produced ಅಲ್ವಾ, that will be having some variations ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ತರಾನೇ ಇದ್ರು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್ ಇರ್ತವೆ. ಸೊ ಆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್ ಗೆ we will call it as variations ಅಂತ. So here all organism passes through 3 stages. ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗೋವಾಗ ಅಥವಾ ಒಂದು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವು 3 ಫೇಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತವೆ,
ಸ್ಟೇಜ್ ಬೈ ಸ್ಟೇಜ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಗ್ತವೆ. ಫಸ್ಟ್ ಫೇಸ್ ಯಾವುದು? ಜುವನೈಲ್ ಫೇಸ್ ಅಥವಾ ವೆಜಿಟೇಟಿವ್ ಫೇಸ್ ಅಂತ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಟೇಕ್ ದ ಬೇಬಿ ಓನ್ಲಿ, ಅ ನ್ಯೂ ಬಾರ್ನ್ ಬೇಬಿ. ಫಸ್ಟ್ 6 months ಏನಾಗ್ತಿರತ್ತೆ, ರೇಟ್ ಆಫ್ ಗ್ರೋತ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರತ್ತೆ ಅದರದ್ದು. ಮಂತ್ಲಿ ವೇಟ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು, ಅದಷ್ಟೇ ಕೆಜಿ ಅಂತ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ದ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಗ್ರೋತ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹೈ. ಅದು ವೆಜಿಟೇಟಿವ್ ಫೇಸ್ ಅಂತ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಫೇಸ್. ಅಟ್ ಸರ್ಟನ್ ಏಜ್ an organism, male ಆಗಿರಬಹುದು, female will get a menstrual cycle, male will get a secondary sexual characters. So allu reproductive phase ge enadru ready adru anta, that is a reproductive phase. Understood? The last one is a old age phase anta eno ide, it is not mentioned here. Okay, next. So illi it is marked in angiosperms by the formation of first flower, but found to be peculiar in some, like Strobilanthus kunthiana flowers once in 12 years. Okay, ಇದೊಂದು ಸ್ಪೆಷಲೈಸ್ಡ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಇದೆ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ as Strobilanthus kunthiana. Strobilanthus kunthiana ಅಂತ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದ ಇಮೇಜಸ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಪ್ಲಾಂಟ್. ಈ ಪ್ಲಾಂಟ್ ವಿಶೇಷತೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಇದು 12 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಹೂಗಳನ್ನ ಬಿಡತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಫೌಂಡ್ ಓನ್ಲಿ ಇನ್ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಘಾಟ್ಸ್. ಬ್ಯಾಂಬೂ ಅಂತ ಬಂದಾಗ, ಬ್ಯಾಂಬೂ ವಿನೋ, ಬಿದಿರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಈ ಬ್ಯಾಂಬೂ ಗಿಡ ಒನ್ಸ್ ಇನ್ ಅ ಲೈಫ್ ಟೈಮ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬೇರ್ ದ ಫ್ಲವರ್ಸ್. ದೀಸ್ ಆರ್ ಐ ಆಮ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ಯು ದಿಸ್ ಫಾರ್ ನೀಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್. ಓಕೆ, ಥೆರೋಟಿಕಲ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಾನು. ಸೊ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಸ್ಟ್ರಾಬಿಲ್ಯಾಂಥಸ್ ಕುಂಥಿಯಾನಾ ಅನ್ನೋದು 12 years ಗೆ ನಮಗೆ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಟು ಇಟ್ ರಿಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಬೈ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಓನ್ಲಿ, ನಾಟ್ ಬೈ ಅಸೆಕ್ಷುವಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬ್ಯಾಂಬೂ ಅಂತ ಏನಿದೆ, ಬಿದಿರು, ಇದು ಒನ್ಸ್ ಇನ್ ಅ ಲೈಫ್ ಟೈಮ್, ತನ್ನ ಕಾಲಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಸಲ ಅದು ಹೂ ಬಿಡತ್ತೆ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ಬ್ಯಾಂಬೂ. ಫೈನ್, ಬೇಡ. ಸೊ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಅಥವಾ ಹ್ಯೂಮನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ 3 events in that. 3 events ಇದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಇವೆಂಟ್ಸ್. ಐ ಆಮ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್. ಯಾ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಇರೋದು ಪ್ರೀ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಇವೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ. ಅಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಮೆಟೋಜೆನೆಸಿಸ್, ಫಿಮೇಲ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಗ್ಯಾಮೆಟೋಜೆನೆಸಿಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಓವಾ ಅಥವಾ ಎಗ್ ರೆಡಿ ಆಗ್ಬೇಕು. ಅದೇ ರೀತಿ ಮೇಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಮ್ ರೆಡಿ ಆಗ್ಬೇಕು. ದೆನ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್. ಒನ್ಸ್ ದ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಈಸ್ ರೆಡಿ, ಒನ್ಸ್ ದ ಓವಾ ಇಸ್ ರೆಡಿ, ದ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ intercourse should happen between male and female individuals. Then after that, once there is a fusion of male and female gametes, it is called as fertilization. ಸೊ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಝೈಗೋಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ಝೈಗೋಟ್ ಆಗತ್ತೆ. ದೆನ್ ಝೈಗೋಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಏನು? ಪೋಸ್ಟ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಇವೆಂಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಝೈಗೋಟ್ ಆಗತ್ತೆ. ದೆನ್ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ವಿಲ್ ಡೆವಲಪ್, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಂಬ್ರಿಯೋಜೆನೆಸಿಸ್, ದ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಎಂಬ್ರಿಯೋಜೆನೆಸಿಸ್. ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇವೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ. ಪ್ಲೀಸ್ ನೋಟ್ ಡೌನ್ ದ ಫ್ಲೋ ಚಾರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಲೆಟ್ ಮೀ ನೋ ಒನ್ಸ್ ಯು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಇಟ್. ಯಾ, so feel free to reach out me if you have any doubt in this topic. And as your biology teacher, as your friend, as your sister, or as your teacher, I am telling you this is a very general concept. Don't get shy or don't whatever. Usually ಏನಾಗತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ, ನಾನು ಇದನ್ನ 3 years ಇಂದ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈ ಟಾಪಿಕ್ ಅನ್ನ, ಅಂದ್ರೆ ಲೈವ್ ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ. Whatever, if this topic is being discussed alwa, so the people or the usually boys and girls will get alert. You na earphone ಹಾಕೊಂಡಿಲ್ಲ, ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಮ್ಯಾಮ್ ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. Don't be panic. It is a general concept and the parents as well as your siblings will understand it. ತುಂಬಾ ಚಿಕ್ಕವರು ಇದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಅರೌಂಡ್ 4th 5th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಅಂದಾಗ, ಇಫ್ ದೇ ಆರ್ ಕ್ಯೂರಿಯಸ್, ಡೋಂಟ್ ಟೆಲ್ ದೆಮ್. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಏಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಅರ್ಥನೂ ಆಗಲ್ಲ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಜಸ್ಟ್ ಅವಾಯ್ಡ್ ದೆಮ್ ಅಷ್ಟೇ. Okay, I hope everyone wrote this one. Flow chart ಬರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ? Okay, fine. Next, first ಈಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಪ್ರೀ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಇವೆಂಟ್ಸ್. What is the time? ಸೊ ಗ್ಯಾಮೆಟೋಜೆನೆಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ಸ್ ಅ ಬ್ರೀಫ್ ಒನ್.
ನಾನು ಇದನ್ನ ಹ್ಯೂಮನ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಅಲ್ಲೂ ಎಲ್ಲಿ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗತ್ತೋ ಗೆಮೆಟೋಜೆನೆಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್, ಮೇಲ್ ಮತ್ತೆ ಫೀಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಅಂತ. ಇನ್ ಸಮ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಸಿ ವಾಟ್ ಅ ಕ್ಯೂರಿಯಸ್ ಟಾಪಿಕ್ ಹಿಯರ್, ಅಲ್ಗೆ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು, ಅಲ್ಗೆ ಇಸ್ ಅ ಲೋವರ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್, ರೈಟ್, ಲೋವರ್ ಫೋಟೋಸಿಂಥೆಟಿಕ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್. ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ. ಬಟ್ ಅದ್ರ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ ಹೇಗಿರ್ತಾವೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ದೀಸ್ ಆರ್ ಹೋಮೋಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್. ಹೋಮೋಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಹೇಗೆ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ಟೇಲ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೊಟೈಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಮೂವ್ ಅಂತ. ಫಿಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸ್ಟೇಷನರಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಟ್ ರೆಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಅಲ್ಗೈಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ನೋಡಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ. ಯು ಸಿ ಹಿಯರ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಐ ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ನೋಟೇಶನ್ ಲೇಸರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನೋಡಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಎಗ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಸ್ಪರ್ಮ್. ಸೊ ಇದು ಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಇದೆ, ಇದು ಫಿಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಇದೆ. ಸಿ ದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಗರ್ಲ್ಸ್, ದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇಸ್ ಟೋಟಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಸಚ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಹೆಟೆರೋಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್. ಹೆಟೆರೋ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಅಂತ. ಬಟ್ ಅಲ್ಗೆಯಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಇಮೇಜ್ ವಾಟ್ ಯು ಆರ್ ಸೀಯಿಂಗ್. ಕ್ಲಾಡೋಫೋರಾ ಅನ್ನೋದು ಅಲ್ಗೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಯು ಕಾನ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಅ ಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಅ ಫಿಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಅಂತ, ಬಿಕಾಸ್ ದ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ ಆರ್ ಸೇಮ್, ನೋಡಕ್ಕೆ ಸೇಮ್ ಇದೆ. So such gametes are called as isogametes anta. So isogametes you can only find in algae. Next, in others anta bandaga two gametes are morphologically ಮತ್ತೆ physiologically different ಆಗಿರ್ತವೆ. So these are called as heterogametes. Heterogametes ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ two types ಇದೆ. Sperm ಅಂದ್ರೆ ಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಆಂಥ್ರೋಸಾಯ್ಡ್ ಅಂತ ಅಂತೀವಿ. ಆಂಥ್ರೋಸಾಯ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಲೋವರ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಆದಾಗ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಂಥ್ರೋಸಾಯ್ಡ್. ಇನ್ ದ ಹ್ಯೂಮನ್ಸ್ ವಿ ವಿಲ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ as sperm. ಅದೇ ರೀತಿ ಎಗ್ ಆರ್ ಓವಮ್ ಅಂತ ಫಿಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ ಗೆ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ಐಸೋ ಅಂಡ್ ಹೆಟೆರೋಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು? ಸೊ ಇದನ್ನ ಇದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಬರ್ಕೋಬೇಡಿ, ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಐ ವಿಲ್ ಮಾಡ್ ಗ್ಯಾಮೆಟೋಜೆನೆಸಿಸ್ ಅಂತ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಹಾಕಿ ಐಸೋಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ ದಿಸ್ ಒನ್ and this one till here it is okay. Marking ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? Okay. Okay, I'm telling once again, you have to mail your worksheet to nidhisankalp@gmail.com. If you mail it by Thursday or Friday, it will be easy for me to discuss those questions on Saturday. ನೀವು ಮೇಲ್ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಲಾಸ್ ಅದು ಅಷ್ಟೇ. ಬಿಕಾಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದಾವೆ. ಅದು ನಾನು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅದರಲ್ಲಿ. ಸೊ ಆ ವರ್ಕ್ ಶೀಟ್ ಅನ್ನ ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸರ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ಲೀಸ್ ಗೋ ಥ್ರೂ ಇಟ್ ಅಂಡ್ ಆನ್ಸರ್ ಇಟ್ and mail it to nidhisankalp@gmail.com. ಆ ಮೇಲ್ ಐ ಡಿನು ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಸಾರಿ, ಓಕೆ. Completed all of you? No one messaged me your feedback. I asked you guys a question regarding the classes. Okay. Completed with writing? No, ma'am. Okay, right. Why I said you to send the feedback, because like ಕಾಲೇಜ್ ಅಲ್ಲೂ ಈ ಪಾಠ ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಗುಡ್ ಲೆಕ್ಚರ್ಸ್. ಅವರು ಓದ್ಕೊಂಡೇ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲಾನು. Here also you will go through the same concepts, but here we will discuss multiple choice question direct agi neat mele discuss ಮಾಡ್ತೇವೆ. That will be a benefit for you, but it should not be like burden ಆಗಬಾರ್ದು ಎಲ್ಲ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಅವರೊಂದು ಇವರೊಂದು ಹಿಂಗೆ 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 ಅಂತ. You should enjoy the session. That's why I asked you. ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಅನ್ನೋಕ್ಕಿಂತ did you enjoy the session? If you enjoyed, you really love the session, you really understand the session ಅಂತ. So if you guys are frank and let me know the feedback, so it will be helpful for me to discuss with the team. Okay.
All of you completed with the gametogenesis part? Okay. Next we have sexuality in organisms anta. One nimisha. Komala, can you read it out? In some organs, both the sex are parents in the same individual Monoecious. monoecious or Thalic. Homothalic. homothalic or Bisexual or bisexual huh. or One nimisha. Hermaphrodites. 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 Example. Hermaphrodites. Example. Cucurbit. Cucumbits, coconut, leaves, Earthworm. earthworms, sponge, Tapeworm. tapeworm. Okay, thank you. In others, one nimisha. Thank you. So ಇಲ್ಲಿ first point ಅವಳೆ ಕೋಮಲ ಏನು ಓದಿದ್ದು ಅಂದ್ರೆ in some organism both the sexes are present in the same individual. ಎರಡು ಸೆಕ್ಸಸ್ ಮೇಲು ಮತ್ತೆ ಫೀಮೇಲ್ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಪಾರ್ಟ್ ಒಂದೇ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತವೆ. ಸೊ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಮೊನೋಶಿಯಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಂತ. ಈಗ ಒಂದು ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೊ ಮೊನೋಶಿಯಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಂದಾಗ ಎರಡು ಇರತ್ತೆ ಅಂತ. ಹೋಮೋಥ್ಯಾಲಿಕ್ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ಬೋತ್ ದ ಸೆಕ್ಸಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅಂತ. ಆರ್ ಬೈಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಆರ್ ಹರ್ಮೋಫ್ರೊಡೈಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಕುಕುರ್ಬಿಟ್ಸ್, ಕೊಕೊನಟ್, ಲೀಚ್, earthworm, sponge and tapeworm. In these organisms you can see both the sexes in one individual only. In others they are present in two individuals. For example, human beings, male se bere, female se bere. Female reproductive part structure and function is different. Male reproductive part structure and function is different. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಅಂತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬೈಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಐ ಮೀನ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಉಲ್ಟಾ ಆಗಿದೆ, ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ಬೇಡಿ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಪಪಾಯ, ಡೇಟ್ ಪಾಮ್ ಅಂಡ್ ಕಾಕ್ರೋಚ್. ನೌ ಯು ಜಸ್ಟ್ ರೈಟ್ ದ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಸೆಕ್ಷುಯಾಲಿಟಿ ಇನ್ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ಸ್. ನಾನು ಡಿಕ್ಟೇಟ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೆಕ್ಷುಯಾಲಿಟಿ ಇನ್ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ಸ್. Okay. Then write down this first point. In some organism, this first point is there. See, in some organism, both the sexes are present in the same individual. All of you wrote this sentence? Okay. ಕೆಳಗಡೆ ಇದ್ರ ಕೆಳಗಡೆ plants ಅಂತ ಬರೀರಿ. in plants or plants. ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಮೇಲಿನ ಡೆಫಿನಿಷನ್ ತರ ಇದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಮೊನೋಶಿಯಸ್. ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಬರೋದು ಪುಟ್ ಡ್ಯಾಶ್ ರೈಟ್ ಮೊನೋಶಿಯಸ್. ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಮೊನೋಶಿಯಸ್. ಇದು ಮೊನೋಶಿಯಸ್ or homothallic. Then write example as cucurbits. Cucurbit ಅಂದ್ರೆ ಕುಂಬಳಕಾಯಿ ಅದೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತಲ್ವಾ, ಆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ cucurbits. Coconut. Example cucurbits, coconut. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೆಳಗಡೆ ಇನ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡು ಲೋವರ್ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ಸ್ ಇವೆಲ್ಲ. ಲೀಚ್, earthworm, sponge, tapeworm. Leech, earthworm, sponge, tapeworm. In lower organisms or in animals anta barkondo leech, earthworm, sponge, tapeworm. Artha aita? Okay, next write down the definition. Leave one line and write down the definition. In some organisms both the sexes are present in both the sexes
are present in two different individuals. Two different individuals. Two different individuals. ಅದರ ಕೆಳಗಡೆ plants ಅಂತ ಬರೆದು ಡ್ಯಾಶ್ ಹಾಕಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಡಯೇಶಿಯಸ್, ಹೆಟೆರೋಥಾಲಿಕ್ ಅಥವಾ ಯೂನಿಸೆಕ್ಷುವಲ್. ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಅಂದ್ರೆ ಟೂ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದಾಗ, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ ಫ್ಲವರ್ ಅಷ್ಟೇ, ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಿಮೇಲ್ ಫ್ಲವರ್ ಅಷ್ಟೇ ಇದ್ದಾಗ, ಸೊ ದೋಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅಸ್ ಡಯೇಶಿಯಸ್ ಅಥವಾ ಹೆಟೆರೋಥಾಲಿಕ್ ಲೋವರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ, ಅಥವಾ ಯೂನಿಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಪಪಾಯ, ಡೇಟ್ ಪಾಮ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್. ಪಪಾಯ, ಡೇಟ್ ಪಾಮ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ ಇದು? ಎನಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ಸ್? ಓಕೆ ಓಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಇನ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡು ಕಾಕ್ರೋಚ್ ಅಂಡ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್. ಇನ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡು ಕಾಕ್ರೋಚ್ ಅಂಡ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್. Cockroach and human beings. Fine. Thank you for your feedback, Priyanka. Okay. So today we discussed the basic concepts in reproduction in organism related to need. In the next session, that is on Tuesday session, we are going to discuss human reproduction only. Okay. Next, on Saturday, we will be discussing the worksheet. So I request you all, please send the worksheet with answers to my mail ID, which is already sent in the WhatsApp group. Okay. So let me end up the session here. Have a nice day. Take care.